राधे राधे बंधुरा मा भवानी चैनल থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি ফ্রুটি বানিয়ে দেখাবো বৈতাল দিয়ে, আপনারা দেখতে থাকুন। এবার বৈতাল কেটে নেব। এই যে আঁশগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে, ভালো করে ছাড়িয়ে দিতে হবে। এই যে সবুজ অংশটা না যেন থাকে, এই যে ছেড়ে নিচ্ছি ভালো করে, কেটে নেব। এই যে কাটা বৈতালগুলো দিয়ে দিলাম কুকারের মধ্যে। এই যে আমসত্ব ভিজিয়ে রাখছিলাম আধ ঘন্টা, দিয়ে দেবো এখানে। হাফ বাটি জল দিয়ে দিলাম। এবার সেদ্ধ করে দেবো, চারটা সিটি দেবো। হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে দেবো। এই যে সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নেবো। এই যে এবার ঢেকে নেবো, সিদ্ধ হয়ে গেছে সুন্দর। একটু জল দিব। এই যে কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি, কড়াটার মধ্যে ছেড়ে the commotion, get ready for explosion, we rolling. ছাকা হয়ে গেছে, এবার 2 কাপ চিনি দিয়ে দেব। হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। বন্ধ করে দিই। এই যে হাফ চামচ ভিনিগার দিয়ে দিলাম, 1 মাস 2 মাস। এটা ঠান্ডা হোক, ঠান্ডা হলে বোতলে ভরে নেব। ঠান্ডা হয়ে গেছে, বোতল নিয়েছি, বোতলে ভরে নেব। এই যে চুমড়ি নিয়েছি। মাজা আমার হয়ে গেছে। ভিডিওটি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।